Hello guys, welcome to my YouTube channel Assamese Online Tuition ZS. আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেইটামান ডেইলি ইউজ হৈ থকা Assamese to English translation সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব লগতে এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি লব Let's start the video. এবছৰত 12টা মাহ There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. বছৰৰ প্ৰথম মাহটো হ'ল জানুৱাৰী। January is the first month of the year. January is the first month of the year. February দ্বিতীয় আৰু ডিসেম্বৰ বছৰৰ শেষ মাহ। February is the second and December is the last. February is the second and December is the last. এইটো কোন মাহ? What month is this? What month is this? এইটো আগষ্ট মাহ। It is the month of August. It is the month of August. যোৱা মাহটো জুলাই আছিল। The last month was July. The last month was July. আগামী মাহটো সেপ্টেম্বৰ। The next month will be September. The next month will be September. আজি 26 আগষ্ট। Today is 26th August. Today is 26th August. 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলো। We became independent on August 15, 1947. We became independent on August 15, 1947. নৱেম্বৰৰ আগত অক্টোবৰ আৰু পিছত ডিসেম্বৰ আহে। Before November comes October and after it December. Before November comes October and after it December. মনু 27 সেপ্টেম্বৰত জন্ম হৈছিল। Manu was born on 27th September. Manu was born on 27th September. আগষ্ট বছৰৰ অষ্টম মাহ। August is 8th month of the year. August is 8th month of the year. February 27 আৰু 29 দিনীয়া হয়। February is either of 28 days or 29 days. February is either of 28 days or 29 days. April, June, September আৰু November 30 দিনীয়া মাহ। April, June, September and November are the 30 days. April, June, September and November are the 30 days. July আৰু আগষ্ট মাহ 31 দিনীয়া। Both July and August are of 31 days. Both July and August are of 31 days. শীতকাল নৱেম্বৰ পৰা আৰম্ভ হয়। Winter season sets in from November. Winter season sets in from November. শীতকালটো মই বৰ ভাল পাওঁ।
Winter suits me so well. Winter suits me so well. মই বাৰিষা কালটো ভাল পাওঁ। I like rainy season. I like rainy season. মাৰ্চ মাহটো বৰ ভাল। The month of March is very pleasant. The month of March is very pleasant. মাৰ্চ মাহত ফাকুৱা উৎসৱ হয়। The festival of Holi is celebrated in this month. The festival of Holi is celebrated in this month. মানুহে এজনৰ গাত আনজনে ৰং খানে, নাচে আৰু গান গায়। People throw colors on one another, dance and sing. People throw colors on one another, dance and sing. দীপাৱলী অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰত হয়। Diwali comes either in October or November. Diwali comes either in October or November. দীপাৱলী আলোকৰ উৎসৱ। Diwali is a festival of lights. Diwali is a festival of lights. এপ্ৰিল মাহত ইয়াত এখন ডাঙৰ মেলা হয়। A huge fire is held here in April. A huge fire is held here in April. এতিয়া কি মাহ চলিছে? What month is running now? What month is running now? বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।